At International Airport is 34 northerly departure, expecting to cruise today at 40,000 feet. Flight time is going to be 6 hours 35 minutes. Forecast for occasional light, sometimes moderate turbulence throughout the flight, so for safety well seated. I recommend to have your seatbelt fastened in case we encounter any clear turbulence. Forecast weather for Paris is fine, cloudy, wind should be from the southwest. We would like to extend a special welcome to our Privileged Club members and also to the members of the One World Frequent Flyer program traveling with us today. Customers interested in joining our award-winning program may enroll during the flight. This aircraft is equipped with the Oryx One in-flight entertainment system as well as the onboard Wi-Fi sponsored by Oriro. It's also available in your personal devices. The onboard connectivity facility will be available shortly after the takeoff. Please be informed that the smoking and the use of electronic cigarettes is not permitted anywhere on board this aircraft. In preparation for our departure, we ask you to switch your phones in flight safe mode and ensure that your seatbelt is fastened at this time. As we consider your safety to be to the utmost importance, could you please give your attention to the safety video being screened shortly? We wish you a pleasant flight with Qatar Airways. Thank you. من خلال خدمات الهاتف النقال On Air سوف يتم تشغيل هذه الخدمة بعد الإقلاع. نود تذكير حضراتكم بإغلاق هواتفكم النقالة وتحويلها لوضع آمن للطيران عندما تحرك الطائرة على الأرض أثناء إقلاعه وأثناء الهبوط، وأنه يمنع التدخين على متن هذه الرحلة وأن استخدام سجل إلكترونية غير مسموحين به حتى يتسنى لكم النزول من الطائرة. إن سلامتكم على متن الطائرة هي من أهميتنا. نرجو من حضراتكم الانتباه إلى الشريط الذي سوف يعرض عن السلامة العامة. أتمنى لكم رحلة سعيدة معنا على متن طائرتنا Airbus 380 وشكرا.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. The excitement is building and it's almost time to take off. Welcome on board this Qatar Airways flight. Before we depart, please pay attention as we demonstrate the safety features of the aircraft. Before we get underway, we'd just like to remind viewers at home that exits and walkways must be kept clear of baggage at all times. Baggage should be securely stowed under the seat in front of you or in the overhead compartments. For safety reasons, during takeoff and landing, all handheld devices will have to be switched to flight mode. All other electronic devices will have to be switched off and stored safely for takeoff and landing. If you drop your personal electronic device inside the seat, do not operate the seat control. Instead, please contact a member of cabin crew for assistance. Please fasten your seatbelts before takeoff and landing, and whenever the seatbelt sign is illuminated. Infant seatbelts are available from the cabin crew. To unfasten, lift the flap and pull the ends apart. And if you would like to take a break from the action, please make sure your seatbelt is fastened and visible to cabin crew. For your safety, we recommend to keep your seatbelt fastened whenever you are seated. If oxygen is required, a mask will appear from above you, or you may be required to release the mask by pulling on the coloured flag marked pull. Pulling the mask towards you will activate the oxygen supply. Place the mask over your nose and mouth, adjust the band to secure it, and breathe normally. When your mask is fitted correctly, you may assist others. Please pay close attention and take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat. This will serve as rafts. Please remember to remove footwear before using the slide. For your safety, we operate a non-smoking policy on board all our aircraft. Smoking in the toilet. من مقعدكم أو تحته عند سماع التوجيهات يجب إخراجها وارتداؤها. ربطوا الحزام حول خصركم مع الشد بإحكام. يجب نفخ السترة عند مغادرة الطائرة فقط، وذلك عبر شد الحبلين الأحمرين إلى الأسفل بقوة. يمكنكم أيضا نفخ السترة عبر الأنبوب. تحتوي سترة النجاة على صفارة لجذب الانتباه، وعلى ضوء يشتعل عند ملامسة الماء. سيوزع طاقم الطائرة سترات النجاة الخاصة بالرضع. في حالة الهبوط الاضطراري يرجى اتخاذ الوضعية التي سيوضحها لكم ماشيران وبيكي.
سيداتي وسادتي، بعد حين سوف يشاهد تحسبات المقاعد لسلامتكم ما رجع من حضراتكم وفق الاحتمال مربوطة فحسب المرونة بعد الطفرات الهوائية المفاجئة. معكم السيدة معكم السيدة فيكتوريا والسيد ريان مشرف الخدمات في الدرجة السياحية. كما أني بقيت فريد قبل تم استعداد تلبية طلباتكم على مدار الرحلة. بعد قليل سوف نقدم وجبة الإفطار، كما أن برامجا ترفيهية قد بدأت. مزيد من المعلومات الرجاء تبع مجلة الترفيه متوفرة داخل جنب المقاعد التي أمامكم. كما ندعوكم لتصفح مجلة إكسترافاغانزا الموجودة داخل المقاعد التي أمامكم. وشكرا. سيداتي وسادتي، مرجو الانتباه. تدعم الخطوط الجوية القطرية برنامج علم طفلا. تهدف هذه المبادرة توفير التعليم ابتدائي للأطفال المحرومين من التعليم، حيث يبلغ عددهم 58 مليون طفلا حول العالم يعيش بدول تعاني من الفقر، التمييز، النزاعات والكوارث الطبيعية. من خلال تبرعاتهم يمكننا المساهمة في منح هؤلاء الأطفال مستقبلا أفضل. يرجى بالراغبين بالتبرع لهذه المبادرة النبيلة ومرجو وضع تبرعاتكم في المغلقات المتوفرة داخل جنب المقاعد الخاصة بكم. شكرا على حسن انتباهكم. Ladies and gentlemen, the seatbelt sign will be turned off shortly. We recommend you, however, that you keep your seatbelt loosely fastened at all times during the flight. If you're using a blanket, we kindly ask you to fasten your seatbelt over your blanket so it's visible for us. We invite you to browse to the Extravaganza, our in-flight duty-free catalog, which is in your seat pocket. Our in-flight meal service will commence shortly with breakfast, followed later in the flight by one sandwiches, at which time your cabin crew will inform you of the available meal choices. If there is anything that we can do to make your flight more comfortable, please feel free to let us know. Ladies and gentlemen, Educate a Child is an initiative supported by Qatar Airways that facilitates access to primary education for our school children. There are 50 million children worldwide without access to quality primary education. They live in countries suffering from poverty, discrimination, conflict or natural disasters. We will be grateful for your support in making a donation to this noble cause by placing your contribution in the envelopes provided in the seat pockets. Please hand over the envelopes to our cabin crew. Thank you. European Union security requirements for hand-carried liquids, may we remind our transit customers that the following rules apply. Customers traveling from outside the European Union on a non-European airline are only allowed to carry duty-free liquids when sealing an authorized security tamper evidence bag. Outside liquids, all other duty-free products such as solid cosmetics, cigarettes, purchased outside at any airport along your journey can be taken through. Duty-free liquids may be carried in addition to the one piece of cabin baggage that is allowed per customer. All other items must be carried within the hand luggage.
Thank you. Ladies and gentlemen, as we've now commenced our descent, we require that you return to your seat, ensure that your hand baggage is either bestowed beneath your seat or in the overhead lockers, your tray table and seat backs are in the upright position, and your seatbelt is securely fastened. Thank you. سيداتي وسادتي، حمدا لله على سلامتكم، ونرحب بكم في باريس. حدث بنا الطائرة في مطار شارل دوغول الدولي، حيث التوقيت المحلي هنا يشير الساعة 1 مساء. درجة الحرارة الخارجية هي 10. لسلامتكم أرجو من حضراتكم بقاء جالسين في مقاعدكم إلى أن توقف الطائرة نهائيا. تصفى إشارة تقسيمات المقاعد من طرف الكابتن. رجاء تأكد من أخذ جميع أمتعتكم قبل مغادرة الطائرة. حضرات المسافرين متابعين رحلاتهم إلى جهات أخرى وبحوزة بطاقة الصعود، رجاء التوجه إلى بوابة المغادرة. نود لما حضراتكم بأن يمكنكم استخدام هاتفكم النقال الآن إن أردتم ذلك. تسهيل لجميع المسافرين الآن يمكنكم استخدام بطاقة الصعود إلى الطائرة عن طريق الإنترنت عبر موقعنا على الإنترنت qatarairways.com. بالنيابة عن الخطوط الجوية القطرية تحالف العالم الواحد، قائد الطائرة كابتن إرنستو وبقية أفراد الطاقم، لما تكونوا قد استمتعتم برحلتكم معنا لهذا اليوم، نشكركم اختياركم السفر على الخطوط الجوية القطرية. مساءكم سعيد وشكرا. نود لما حضراتكم بأن نمنع التدخين في المطار إلا في الأماكن المخصصة لذلك. الخطوط الجوية القطرية معا إلى كل مكان. Ladies and gentlemen, welcome to France. This is Paris Charles de Gaulle International Airport Terminal 1, where the local time is 1 in the afternoon and the outside temperature is 10 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Please ensure that you have all your personal belongings with you as you leave the aircraft. Also remember that smoking is only permitted in designated areas. You may now use your mobile phones and electronic devices if you wish to do so. We hope you will include Qatar Airways as part of your future travel plans. To book for your next flight, please visit qatarairways.com. On behalf of Qatar Airways, the Oneworld Alliance, Captain Ernesto, and the crew, we wish you a pleasant stay in Paris or a safe journey to your final destination.
Qatar Airways going places together. Thank you and good afternoon. Attention, arrivée dans 15 minutes. Prochain, escalator exit E50.